Very good morning to everyone. In our previous class, we were discussing the methods of collecting the primary data. As we know well, primary data are nothing but these are the first-hand data. Directly, the investigator will go to the investigated area or the field and he is going to collect the information. That's what we are saying the primary data. And in our previous class, we were concentrating about what are the methods are there to collect the primary data. In that, the first method was that is the direct personal observation. In this method, the investigator himself will go to the field and collect the required information from the informants or the respondent. That's what we are saying the direct personal observation. And even we had come across with the merits and demerits of the direct personal observation method. And today in this class, we will have a discussion over the other methods of collecting the primary data. The second one here, indirect oral interview. So let us see here, what is this indirect oral interview? Under this method, the investigator approaches the witness or third parties who are in touch with the informant, person who are supposed to have knowledge about the problem under the investigation or interrogated, and the desired information is collected. Under indirect oral interview method, how the primary data are collected here. So here, the informant, the real informant is not ready to give the information. In that situation, the investigator or enumerators, what they are going to make here, they are going to approach the third person who are in touch with the main informant, or who knows all the information about the informant. That person is called as a third person. Investigator is going to approach the third person here. From them, the required and the desired informations are going to be collected. That's what we are saying the indirect oral interview method. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಮೇನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್ ಏನಿರ್ತಾರೆ ಅವರು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡಲು, ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ಕೊಡಲು ಸಿದ್ಧವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ, ಆ ರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್ಗೆ ಯಾರು ಬಹಳ ಟಚ್ ಇರ್ತಾರೋ, ಯಾರು ಬಹಳ ಕ್ಲೋಸ್ ಇರ್ತಾರೋ ಅಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಟಾರ್ಗೆಟನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಆ ಕ್ಲೋಸ್ ಇರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನಾವು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅನ್ನು ಮಾಡುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಮೇನ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೆಂಟ್ ಕಡೆಯಿಂದ ನಾವು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಈ ಮೆಥಡ್ಗೆ ನಾವು ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಓರಲ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮುಖಾಂತರ ಕೂಡ ಇದನ್ನ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ಮೆಥಡ್ ವಿತ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ A, B, C are the three persons. A is called as an investigator, B is called as an informant, and C is the person who has a close relationship with B. That means C has all the information or knows all the information about B. So investigator, he is going to make an first attempt to collect all the information by approaching B here.
Because B is the real informant, we will make and try here. We will make a try to collect all the information from B. But B is not going to give an information. B is regretted to give the information to A. But from collecting the information from B is very, very required for A here. So in this situation, B is not providing the information, but A is very much required to collect the information from B. So in this situation, what A is going to make a plan here? A is going to approach the third person called C. C knows all the information and all the data about B. So because of this reason, A is going to approach the C here, and by asking a question, A is going to collect all the information from C about B. This is what we are saying the indirect oral interview method. So why this method is going to called as the indirect? We are not collecting the information directly from the informant, but about the informant indirectly we are collecting the information from the third person. Because of this reason, this method is termed as a indirect oral interview method. ರೈಟ್. ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿದಾಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ದಲ್ಲಿ 3 ಜನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಎ, ಬಿ ಮತ್ತು ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಎ ಅನ್ನುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಬಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೆಂಟ್, ಸಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಿ ಜೊತೆಗೆ ಕ್ಲೋಸ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನ ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಸೊ ಎ ಏನು ಮಾಡಬೇಕೀಗ, ಬಿ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೊ ಎ ಮೊದಲ ಬಿ ಯನ್ನು ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಬಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ಕೊಡಲು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಎಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟರ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಬಿ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಮಾಹಿತಿ ಎಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕೇ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಬಿ ಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿ ಜೊತೆಗೆ ಯಾರು ಕ್ಲೋಸ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೋ, ಬಿ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಯಾರಿಗಿದೆಯೋ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ದಲ್ಲಿ ಬಿ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ್ತಿಯಾದಂತಹ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಿ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಎ ಬಿ ಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಯಾರನ್ನು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೋ ಸಿ ಯನ್ನು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸಿ ನ ಪೂರ್ತಿ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನು ಕೇಳೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಸಿ ಇಂದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಬಿ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಈ ಒಂದು ಮೆಥಡಿಗೆ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಓರಲ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು. ರೈಟ್. ಸೊ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಿ ಇಂದ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ನಾವು ಸಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಮೆಥಡ್ಗೆ ನಾವು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಓರಲ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು. Now let us move forward here. This method is more suitable where the area to be studied is small, right? So as of the matter of applicability is concerned, so this method is more convenient or suitable where the investigated area is very small. ಅಂದರೆ ಈ ಮೆಥಡನ್ನು ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾವು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಏರಿಯಾ ಎಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣದಿರುತ್ತೋ, ಸ್ಮಾಲ್ ಇರುತ್ತೋ ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಮೆಥಡನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಏರಿಯಾ ದೊಡ್ಡದಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಥರ್ಡ್ ಪರ್ಸನನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು ಬಹಳ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಅವರ ಕಡೆಯಿಂದ ಮಾಹಿತಿನ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅದು ಟೈಮನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಬಹಳ ಆಗುತ್ತೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ವೆನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಆಬ್ಟೈನ್ಡ್, ರೈಟ್.
So as we had seen in case of this method here, this method is applied when we are not able to collect the information directly. Right? Indirectly information we are required here about the object, then we are in the need of this indirect oral interview method. Now let us move forward in relation to the merits and demerits of this method called indirect oral interview method. First one, this method is simple and convenient. Right? So this method is very simple and very convenient because we are easily find out the third person who has a close relationship or who knows all the information about the informant. So because of this reason, this method is very simple and very convenient to make a study about the main targeted object. ಸೊ ಈ ಮೆಥಡ್ ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್ ಮತ್ತು ಕನ್ವೀನಿಯೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಒಂದು ಮೆಥಡನ್ನು ನಾವು ಸ್ಮಾಲ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಆ ಸ್ಮಾಲ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಇನ್ಫಾರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡದೇ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಇನ್ಫಾರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಟಚ್ ಇರುವಂತಹ ಕ್ಲೋಸ್ ಇರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಈಸಿಯಾಗಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಆಗೇ ಆಗ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅವರ ಕಡೆಯಿಂದ ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾವು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಮೆಥಡ್ ಅನ್ನ ಸಿಂಪಲ್ ಅಂಡ್ ಕನ್ವೀನಿಯೆಂಟ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆಯಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದಿಸ್ ಮೆಥಡ್ ಈಸ್ ಫ್ರೀ ಫ್ರಮ್ ದ bias and prejudice of the respondent. So in a second, the merit they are saying here, in this method whatever the informations are going to be collected from the informant or from the third person about the informant here, that information is true and accurate one. The assumption here, the third person is going to give a correct information, reliable information about the informant. And prejudice the respondent in the sense here, and he's going to give the true information about the informant. ಸೊ ಎರಡನೇ ಒಂದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಈ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಥರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಪಡಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಮಾಹಿತಿ, ಥರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಮಾಹಿತಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ರಿಲಯಬಲ್ ಇರುವಂತಹ ಮಾಹಿತಿನೇ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಮೆಥಡ್ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ. So these are the only two merits are available here. One is simple and convenient, and second one is free from bias. Right? So bias in the sense, the third person is not going to provide any different information about the main targeted object, and even is not going to provide the predetermined information about the person called target. ಸೊ ಪ್ರಿಜುಡೈಸ್ ಅಂದರೆ ಮೊದಲೇ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಮಾಡಿರುವ ಹಾಗೆ ಬೇರೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. So let us move forward here in relation to the demerits of this second method. So first one, interview with an improper man will spoil the result. Right? So in case of this method, we are making an interview, we are making an questionnaire to the third person about the main target or the main respondent. Whatever the informations we are going to collect here from the about the informant from the third person, that might be not correct here, because so what they are saying here, in this method we are collecting the information from the third person,
But how far we can believe here, the third person will give a correct and an accurate information. Sometimes he may give differentiated information about the informant. That situation or whole study or whole examination will get spoiled. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಒಂದು ಡಿಮೆರಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಈ ಒಂದು ಡಿಮೆರಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು, ಈ ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನು ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಇನ್ಫಾರ್ಮೆಂಟ್ಗಳ ಕಡೆಯಿಂದ ನಾವು ಪಡಿತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಥರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಇನ್ಫಾರ್ಮೆಂಟ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾಹಿತಿನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಉಂಟಾಗೋದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಈ ಮೇನ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಮೇನ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೆಂಟ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿನ ಕೊಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಥರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ಗಳು ಕೊಡುವಂತಹ ಮಾಹಿತಿ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಿಜ ಇರುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಅವರೇನಾದರೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟೆಡ್ ಅಥವಾ ಬಯಾಸ್ಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ನಾವು ಕೇಳ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಕ್ವಶನ್ನೇರ್ಗಳಿಗೆ ಸೊ ಮೊದಲೇ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆನ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಟಡಿ, ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನು, ನಮ್ಮ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪಾಯ್ಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎನ್ನುವುದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಡಿಮೆರಿಟ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು. Second one, witness may supply biased information according to their interest. That's what. So, spoil the result because of the differentiated information is given by third person to the investigator. So, here also in second point they are saying the same thing. If a third person is going to provide, or the third person has provided the differentiated information, what actually the real one, then automatically so this method will give a wrong information. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಡಿಮೆರಿಟ್ಸ್ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಈ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಈ ಒಂದು ಥರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದ, ತನ್ನ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ, ತನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತಿಳಿದ ಹಾಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೆಂಟ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಪ್ಪಾದ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದಾ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಮೆಥಡ್ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಏನು ಮಾಹಿತಿನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ ಮಾಹಿತಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರಬಹುದು ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೆಥಡ್. So the second method is over. Now let us move forward here to the third method. So let us have a brief information about this one, and in the next class we will have a detailed information about third and fourth. The third method through which the primary data can be collected, that is information through agency or agents. Whenever the area of investigation is very vast or wider one, in that situation it is not possible on part of the investigator to collect himself the information about the informants. So in that situation, what he is going to make, he is going to appoint his agent to collect the required information from the informants here. After collecting the information, what agent is going to make? Agent is going to transfer the same collected information to the investigator. That's what we are saying, the information through agency. The best example for this method is newspaper. So newspaper collecting the information from all the area is not possible from only one person. What in a newspaper, what the news channels and the newspapers are going to make here, they are going to appoint the agent,
and these agents are instructed or trained to collect the regular information, required information from the informant, and collected informations are going to send to the investigator. That's what we are saying, the information through agencies. That's what they are saying here. Under this method, local agents or correspondents will be appointed. They collect the information and transmit it to the investigator. They may apply any method according to the intensity of the situation. Agents who collect the information from the informants are generally called correspondents or agents. Okay, that's what. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಮೆಥಡನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ಸಿಚುವೇಶನ್ದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ಈ ಮೆಥಡ ಮಾಹಿತಿನ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡುವಂಥ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟೆಡ್ ಏರಿಯಾ ಏನಾದರೂ ಬಹಳ ವೈಡ್ ಇತ್ತು, ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟರು ತಾನೇ ಖುದ್ದಾಗಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟರು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು, ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಗಳನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಸಲುವಾಗಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಏಜೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಏಜೆಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಏಜೆಂಟ್ಗಳು ಅಥವಾ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್ಗಳ ಇನ್ಫಾರ್ಮೆಂಟ್ಗಳ ಕಡೆಯಿಂದ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಮೇನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟರ್ಗೆ ಅವರು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾವ ಮೆಥಡ್ಗೆ ನಾವು ಕರಿತಾ ಇರೋದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಥ್ರೂ ಏಜೆನ್ಸೀಸ್. ಓಕೆ, so this method can be utilized here where the regular interval information is required to the investigator from the informants, right? ಸೊ ಈ ಮೆಥಡನ್ನು ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯಾವ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಗಳು ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ, ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಮೆಥಡನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು. So merits, this method is very cheap and economical one. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ಬಹಳ ಚೀಪ್ ಮತ್ತು ಎಕಾನಮಿಕಲ್ ಆಗಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದ ಈ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಚೀಪ್ ಲೇಬರ್ಸ್ಗಳು ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿಯನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಮಾಣವು ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಮಾಹಿತಿನ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲು ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು. Next, it is useful where information is needed regularly. Obviously, where the information is required very regularly, day by day, that this information through agency method is very much suitable. So, ಯಾವಾಗ ನಮಗೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಗಳು ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ, ಡೇ ಬೈ ಡೇ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಗಳು ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಮೆಥಡನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ಇವು ಎರಡು ಮೆರಿಟ್ಸ್ ಆದರೆ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಹಿಯರ್ ಟು ದಿ ಡಿಮೆರಿಟ್ಸ್. ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮೇ ಬಿ ಬಯಾಸ್ಡ್. So information may be biased in the sense the collected information is the one and shown information might be different. ನಾವು ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್ಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಬಯಾಸ್ಡ್ ಆಗಿರೋದನ್ನು ನಾವು ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತವೆ. ರಿಯಲ್ ಇರುತ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬೇರೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಗಳೇ ಬೇರೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಹಣದ ಮುಖಾಂತರ ನಡೆಯುವಂಥದ್ದು. ಹಣ ಏನಾದರೂ ಕೊಟ್ಟು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಗಳನ್ನು, ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನಲ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಅವರು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದಾಗ ರಿಯಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ಕಿಗೆ ತಲುಪೋದಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು. It is difficult to maintain the degree of accuracy and informity. So second demerits in this method, it's not possible to maintain the degree of accuracy and the informity. That means, so through this method, it's not possible to collect the real information.
right? So accurate information can't be obtained from this method. The reason is that the shown result and collected results are very different one. ಸೊ ಈ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಮಾಹಿತಿಗಳೇ ಬೇರೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ತೋರಿಸಿರುವಂತಹ ಮಾಹಿತಿಗಳೇ ಬೇರೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು. So this is about the merits and demerits about the third method called information through essences, and the remaining methods will be discussed in the next class. Thank you.